One, two, three. Very good. Thank you. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, I now invite Mr. Tharman Shanmugaratnam, President of the Republic of Singapore, to deliver his speech. 귀빈 여러분, 신사숙녀 여러분, 이제 싱가포르 공화국 타르만 샹무가라트남 대통령님의 말씀을 청해 듣겠습니다. President Tharman, please. Your Excellency, Lee Jae-myung, President of the Republic of Korea, Mrs. Kim Ye-kyung, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Annyeong Hashimkat and a very warm welcome to President Lee and Mrs. Kim. My wife and I are delighted to host you on your first state visit to Southeast Asia. Last year, Singapore and the ROK marked 50 years of diplomatic ties. It has been a momentous journey, considering the nascent stage of development that both countries were at in 1975, and what we have become. On the surface, Singapore and South Korea are separated by geography, history, and culture. But in other fundamental respects, the resemblances run deep. First, we both recognized early that our destiny lay in unlocking and maximizing the potential of our people. Education and skills development have been central to our well-being. Second, we turned outward, integrating our economies in global markets and establishing ourselves as hubs for trade and investment. Third, we have each focused on innovation. From the time we sought to upgrade our economies from simple, labor-intensive activities to our current focus on mastering new technologies and competing at the global frontier. Korean companies are global leaders in several fields and have significant presence in Singapore. The Hyundai Motor Group Innovation Center, for instance, is a testbed for future mobility solutions, and the currents run in both ways. Singapore companies such as Princeton Digital Group and Imperium Digital have invested significantly in South Korea's data center sector. We also give significant attention to building broad defense capabilities and social resilience. Both our countries have compulsory military service for men, national service in Singapore and Pyongyang in Korea. Our young men serve for roughly the same duration, 2 years in Singapore and between 18 to 21 months in Korea. I mention this because I know many Singaporeans have a studied interest in the completion of BTS members' military service and are delighted that the band will be performing in Singapore in December. However, at the heart of the ethos that we share has all along been a basic instinct. The instinct that disadvantages and setbacks only spur us to do better, rather than be resigned to falling behind. I believe that is the deeper reason why Singapore and Korea understand each other well.
It is also why last November we elevated our relationship to a strategic partnership, committing ourselves to deepen cooperation and across a wider front. President Lee's visit today gives our strategic partnership real substance. Today we concluded agreements that will advance cooperation in areas such as civil nuclear energy, science and technology, intellectual property, geospatial information for environmental protection, and digital technologies for public safety. Both our countries are also committed to upgrading the 2006 Korea-Singapore FTA to ensure it remains mutually beneficial as we both adapt to a new global environment. And we have agreed to explore further cooperation in cybersecurity, AI, and space. Our companies also continue to pursue joint opportunities together, such as the collaboration between Seviora Holdings and the Korea Development Bank. The Singapore ROK strategic partnership hence sets a firm foundation that will deepen and strengthen our partnership in an uncertain and troubled world. Your Excellency, I am also heartened by how our people are connecting through everyday life, through arts, culture, and sports. Singaporeans have an insatiable appetite for K-pop and Korean drama. When Life Gives You Tangerines, for instance, was a hit with many in Singapore and around the world for the way it captured the quiet dignity of ordinary lives across 3 generations. I must admit too, as someone who shares the national fascination with food, that I have been a fan of culinary class wars, especially for its display of Korea's dedication to craft and excellence. We continue to collaborate in cultural creation. We look forward to the fruits of the partnership between Singapore's Momo Film Company and South Korea's Making a Print, or MAP, bringing together MAP's production expertise and Momo Film's reputation for making compelling Asian stories. Ms. Tan Si-eun, Momo Film's founder, is here with us tonight. In sports too, the connection is vivid. Taekwondo is one of Singapore's most established and popular martial arts disciplines. A remarkable example is Sister Linda Sim, a Catholic nun and 6th Dan black belt, whose competitive career only took off when she was in her 50s. She has since won more than 30 medals. Your Excellency, there is a Korean saying about doensang, or fermented soybean paste, what Singaporeans call tau jiu, and friendships. And the saying goes, older is better for doensang and people. Our friendship has indeed acquired a richer and deeper flavor over half a century. We have journeyed together, built a partnership that will withstand storms and flourish and strengthen with each passing season. May I now invite you to join me in a toast. To the good health and happiness of His Excellency Lee Jae-myung, President of the Republic of Korea, and First Lady Mrs. Kim Hye-kyung, to the prosperity and progress of the Korean people and the Republic of Korea, and to the enduring friendship and cooperation between Singapore and the Republic of Korea. Wihayo! How do you say cheers in Singapore? Nyamseng, is that right? Nyamseng. Okay, I'm not going to do that.
Thank you, President. I now invite His Excellency Lee Jae-myung, President of the Republic of Korea, to deliver his speech. 감사합니다, 대통령님. 이제 대한민국 이재명 대통령님의 말씀을 청해 듣겠습니다. 존경하는 대통령님, 그리고 영부인님, 우리 내외와 대표단을 따뜻하게 맞이해 주시고 이렇게 성대한 만찬을 베풀어 주셔서 진심으로 감사드립니다. 작년 제가 대통령으로 취임한 해에 우리 양국은 전략적 동반자 관계를 수립하였습니다. 이번에는 취임 후 첫 양자 차원의 아세안 지역 방문국으로 싱가포르를 방문하게 됐습니다. 이와 같이 싱가포르와의 정상 외교 일정이 계속 이어지게 되어 매우 기쁘게 생각합니다. 작년 11월에는 양국 수교 50주년을 마무리하는 시점에 로렌스 웡 총리님과 서울에서 첫 정상회담을 가졌습니다. 이번에는 싱가포르에서 타르만 대통령님과 새로운 50년의 첫 발걸음을 내딛게 되었습니다. 대통령님께서 국내외적으로 깊은 존경을 받고 있기에 개인적으로는 이번 방문에 더 큰 의미를 부여하고 있습니다. 싱가포르와 한국은 말씀하신 것처럼 공통점이 많습니다. 제한된 자원과 지정학적 도전 요인을 국민들의 열정과 기업들의 창의적 정신으로 극복하며 영내의 선도국으로 성장해 왔습니다. 싱가포르는 20세기 금융, 해운, 물류의 중심지로서 세계를 연결하는 허브 국가로 우뚝 섰습니다. 한국 역시 주범 기반의 국제 질서와 자유무역을 지향하며 끊임없이 국제사회와 접목하면서 놀라운 경제성장을 이뤄냈습니다. 세계는 우리의 발전상을 목도하며 각각 적도의 기적, 한강의 기적이라 칭송했습니다. 그 성장의 여정에서 우리 양국은 늘 서로 핵심 가치를 공유하는 신뢰할 수 있는 든든한 친구였습니다. 저는 오늘 양국의 미래 인공지능 리더들을 만났습니다. 이들과 대화하면서 한국과 싱가포르가 인공지능과 디지털 전환의 시대에도 서로에게 도움이 되는 신뢰할 수 있는 파트너가 될 수 있다고 확신했습니다. 오늘날 세계는 AI 시대, 디지털 경제 시대, 그리고 이를 기반으로 한 첨단 금융과 데이터 기반 산업의 시대로 접어들고 있습니다. 과거에 해운과 무역, 금융을 통해 세계를 연결했던 싱가포르와 자유무역과 글로벌 공급망 속에서 성장해온 우리 대한민국이 이제는 디지털 연결성과 기술 혁신을 통한 새로운 번영의 길에서 서로를 필요로 하고 있습니다. 이러한 시대적 과제 앞에서 양국이 미래를 선도하는 혁신 강국이자 책임있는 중견국으로서 혁신적이고 개방적이며 포용적인 국제 질서를 함께 지켜나가기를 바랍니다. 저의 싱가포르 방문이 이를 위한 시작점이 될 수 있기를 희망합니다. 오늘 만찬을 하게 된 이 장소는 과거 싱가포르가 역사적인 북미 정상회담을 주선한 곳이기도 합니다. 서로 입장이 다른 국가들과 신뢰와 존중에 기반한 우호적인 관계를 유지해온 싱가포르 외교의 평화 리더십을 상징하는 장소이기에 오늘 만찬이 더욱 뜻깊게 다가옵니다. 남북 간 대화의 장을 열고 한반도 평화의 실질적 진전을 이루기 위한 우리 정부의 노력에 싱가포르가 전폭적인 지지를 계속해서 보내주실 것으로 믿습니다. 마지막으로 저의 이번 국빈 방문이 전략적 동반자 관계에 보다 큰 추동력을 제공하고 양국 국민 간 우정을 한층 더 깊게 하는 계기가 되기를 바랍니다. 다시 한번
대통령님 내외분의 각별한 환대에 감사드립니다. 대통령 내외분의 건강과 한국과 싱가포르의 영원한 우정, 그리고 함께 빛나는 미래를 위해 건배를 제안하겠습니다. 자, 모두를 위하여 건배. 감사합니다. Thank you, President Lee. The state banquet will now commence. 감사합니다, 대통령님. 이제 백빈 만찬을 시작하겠습니다. We are pleased